大家好，我係3C班楊毅。日本持續發生熊襲擊人嘅事件，首相高市早苗表示，政府會提出一系列嘅政策協助處理熊害。喺日本岩手縣盛岡市，有人喺當地市政廳一帶見到有熊嘅出沒，有警員喺附近一座教堂發現熊嘅蹤跡。之後又有人喺教堂東北方約600米嘅中學目擊到，相信係同一隻熊。當局隨即宣布嗰間中學停課1日，以確保安全。而喺北海道，一個農場嘅工作人員揸車巡邏嘅時候，俾一隻棕熊拍打車頭，幸好及時撤離，冇釀成傷亡。日本近期熊襲擊人嘅情況逐漸嚴重。首相高市早苗表示，要利用本年度嘅追加預算支援地方政府應對。政府としましては近く熊被害対策、施策パッケージを取りまとめます。これは補正予算も活用して必要な施策を順次実行に移してまいります。有專家表示，日本近期發生多宗熊襲擊人嘅事件，係因為熊喺冬眠前需要大量進食。不過隨住氣候嘅變化，導致生果失收、年份增長，熊喺山上邊揾唔到足夠嘅食物，唯有擴大範圍入村落，甚至去城市揾嘢食。今集去到呢度，下集再見。Welcome back to 1 Minute English, where we teach you useful phrases you can use in your everyday life. Today's phrase is, let's catch up soon. 呢個係咩意思啊 Miss Lisa？ So this is to tell someone that you haven't seen in a long time that you want to make a future plan and you want to update them. 即係好耐冇見過，你就想快啲嚟緊同佢見面，同埋去聯絡啲感情啦。Yes, so when all of you come back from a holiday and you see your friends, you can tell them, I haven't seen you in so long, let's catch up soon. 即係我哋完咗一個好長嘅假期之後呢，我哋就可以用呢句嚟到同我哋啲朋友講啦。Yes, so that's all for today. See you next time.